Good evening all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. TCHR live classes ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ today we are going to discuss some of the very important questions which you may expect in first PUC final exam, that is from unit 1. Okay, so TCHR ನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಯಾಲಜಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಸಲ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ರೈಟ್. So before we start with the session, let me announce some important things that ಈ ಸೆಷನ್ ಇನ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಷನ್ ನ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ notes ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. So if any who are attending the live class, if you want the notes of this particular session, please fill in the Google form. You will get the notes of this session. Okay, so similarly I want to request all of you to subscribe this TCHR channel, which is always with you. The channel is always with you to solve all your doubts or to help you all with the upcoming examination, with the live classes. So every day you can listen to the live classes in TCHR channel. So please subscribe so that you don't miss any live classes conducted by the TCHR, right? So ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So what are we going to discuss in this session? We want to discuss the important questions which you may expect in the upcoming exam, which comes under the first unit, which the first unit has 4 chapters. ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. So first question ಏನು? The first question, which is one important question which may come under 2 marks questions. So already ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ವೈಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, what is binomial nomenclature? Write an example for binomial name. ಸೊ ಇದೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರಬೇಕು ನಾವು. binomial nomenclature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have to write the definition. What is the definition? So definition we have to write according to the NCERT. One second. According to the NCERT textbook, we are going to write the definition. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ NCERT binomial nomenclature ಅಂದ್ರೆ? So binomial nomenclature is nothing but a system of one second, there is some technical glitch. Yeah, we are ready with it. One second, just a minute.
What is binomial nomenclature? So the definition is, definition ನಾವು NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ. So definition is the system of one second. Really sorry for the technical problems. Yeah, we are ready with this now. So the definition is the system of providing a scientific name. Binomial nomenclature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. A system of providing a scientific name. ಯಾವ ತರದ ನೇಮ್? The name which contains two components with the two components, right? So ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. The system of providing a scientific name with two components. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು two components? The two components are, that is the generic name and the specific epithet. ಅಲ್ವಾ? Specific epithet. So system of providing a scientific name with the two components, that is generic name and specific epithet, is known as binomial nomenclature. So ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ nomenclature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? So one example which is given again in the textbook is a Mangifera indica, right? If you remember. So Mangifera indica is the scientific name or the binomial name of which plant? That is mango, right? So mango is a common name. Everybody, so it is an English name. Mango is an English name, right? English ಅಲ್ಲಿ mango ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. But scientifically, botanical name ಏನು mangoದು? Mangifera indica. This is binomial nomenclature. There is a particular way by which we write the scientific name, right? We have to write the first component, that is a generic name, and that should always start with a capital letter. ಇದನ್ನ ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ nomenclature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? This is one very important questions. Okay, 1 mark ಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರಿ 2 marks ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ MCQ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. Okay, next question. Write the order of wheat and man. Again 2 mark questions. ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 mark question. ಏನ್ ಬರಬೇಕು? Write the order of wheat and man. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ? Again, living world ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ 1.1, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ಮ್ಯಾನ್, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂಡ್ ವೀಟ್. ಈ 4 ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಟು ವಿಚ್ ಜೀನಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫೈಲಮ್, ಡಿವಿಷನ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 4 ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, MCQ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, 3 mark 2 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ರೈಟ್ ದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ನೋಡಿದಿರಿ? ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್? ಟು ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು? Man belongs to the order Primata, right?
ಯಾವ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಸೇರಿದಾನೆ human being, you have to write the name of the order. Then wheat, to which order wheat belongs to? Poales, right? So this is how you should answer this. So wheat belongs to the order Poales. Man belongs to Primata, right? So ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ is important, order is important. ಇದು ಎರಡು ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ 2 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು 3 mark ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ is very very important. Just learn this table, okay? Especially the family and order to which man, housefly, mango and wheat belongs to. Okay, hope that is clear. So very important table. Mark it in your textbook and study it without fail. Okay. Next question. List the taxonomical aids. Again from the same chapter. This may also you can expect for 2 marks. Taxonomical aids. First of all, what are taxonomical aids? So these are the things which are used to classify the organisms. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಆರ್ಡರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ we require some aids. ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಯಾರು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ taxonomical aids. We have studied about some taxonomical aids in this particular chapter. The first one we studied is that is herbarium. Alva. So what is herbarium? Herbarium is nothing but this is where the plant specimens are dried and they're kept for the future use. Alva. Plant and a twig and plant specimen adana dry ಮಾಡಿ on paper ಮೇಲೆ herbarium sheet ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ stick ಮಾಡಿ we store it in the form of ಲೈಬ್ರರಿ ತರ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. if people want to refer it, they can refer and use it for identifying different plant specimens. That is herbarium. That is the first taxonomical aid. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ herbarium. Second one is a botanical garden. Botanical garden. What are these? These are special gardens where live plant specimens are kept, right? So ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಈವನ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕಲ್ aids. Which is the one more is a museum. You might have visited so many museums, right? ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. Along with that, zoological gardens, right? Zoological ಝೂಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ವಾ, ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು, so that comes under zoological sorry, not garden, zoological park, right? Zoological park. Then it is key, taxonomic keys. Okay, keys, taxonomic keys ಅಂತ ಕೂಡ. keys ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again the reference books, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕ್ ಕೀಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾ 2 marks ಗೆ? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ರೈಟ್ ಎನಿ 4 of these. ಓಕೆ, 2 marks ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು.
taxonomic aids. You have to list any 4 of. Okay. Okay. So next, again, a 2-mark question. This is from Plant Kingdom chapter. Okay. Plant Kingdom, 3rd chapter in the write a note on economic importance of algae. Again, a very important question. Okay. So what are the economic importance of algae, a type of plant, right? So algae na yaudakella use ಮಾಡ್ತಾರೆ? 2 marks ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 economic importance ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. We will list some of the economical importances. From that you can choose. Okay. So ಇದು 2 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 marks ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. So ಎಲ್ಲ economic importance ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, 2 marks ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಬರೀರಿ. 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 economic importance ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. Sometimes they will specify how many economic importance you have to write. Write any 2, they will specify. Okay, specify ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 points ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. So what are the economic importances of algae? So first one is we get some hydrocolloid substances, right? We get hydrocolloids like algin, right? Algin and carrageen. Remember, algin and carrageen from brown algae and red algae, right? Brown and red algae. What are these? What are these hydrocolloid substances? So these are the substances. Hydrocolloid substances, they have the ability to absorb a lot of water and convert into a jelly kind of thing, right? So hydrocolloid substances now brown ಮತ್ತೆ red algae ಇಂದ extract ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಲ್ಗಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಕ್ಯಾರಗಿನ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, algin from brown algae, carrageen is from red algae. Okay, what are these hydrocolloid substances? They are used commercially for many things. One is one of the hydrocolloid substance, that is agar. Agar anta heluva ಒಂದು substance which is obtained from Gelidium. Okay, Gelidium and Gracilaria. ಇದೆರಡು ಆಲ್ಗೆಗಳ ಹೆಸರು. Gelidium and Gracilaria, 2 algae species. ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? These are used for the preparation of microbial growth medium. Okay, so preparation of microbial growth medium. What is this microbial growth medium? Microbes lab ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ microbes ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗೈ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಅದು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು, right? So we call that as a microbial medium. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗಾರ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ it is used in food industries. Okay, used in food industries. ಯಾಕೆ? ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ for the preparation of or preparing ice creams and jellies. All of you have eaten, right? Jellies, ice creams ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗಾರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗಾರ್ we obtain it from the algae, Gelidium and Gracilaria. So this is nothing but the hydrocolloid substances. This has a great commercial value. Okay, great economic importance ಇರುವಂತಹ ಒಂದು substance agar. But then economic importance is there. So the third economic importance is algae can be used as a food supplement. Why food supplement ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? Because some of the unicellular algae like chlorella,
ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಅಂಶ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, that is a very good source of protein. So these are some of the important economic uses of algae. Economic importance of algae ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ. If you remember, we studied about algae, alva, the primitive plants. Adadmele we studied about the bryophytes. ಆಮೇಲೆ pteridophytes. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆದ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. That is, they have asked, the mosses are of great ecological value. Justify ಅಂತ ಹೇಳಿ, right? So moss that comes under bryophytes. Bryophyte ಅರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ moss, it has a great ecological value. Ecology you know, right? So ecological value ಇದೆ. ಯಾಕೆ? What is the reason ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, right? So what is the reason? Is bryophytes are the first organism to colonize on the rock. ಒಂದು ರಾಕಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಜೀವಿ ಅದು, ಮೊದಲ ಸಸ್ಯ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಕಲ್ಲನ್ನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್. ಮಾಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಬೆಳೀತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಥಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್. It holds the soil tightly. Soil erosion ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ that reason it can act as, the moss has a great ecological value. Okay, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? It is used as it has importance in medicine. It has importance as a soil binders. Again, soil erosion ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ pteridophytes. Along with that, pteridophytes are grown as ornamental plants, right? So ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಗೆದು, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು, ಅದು 2 marks ಅಥವಾ 3 marks ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ 2 marks, ನಾಟ್ 3 marks. 2 marks ಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. Next is, this is from the model question paper. Already the model question paper ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ question. Mention the classes of pteridophytes. Pteridophyte group ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ classes ಯಾವುದು, right? So how many classes are there? There are 4 classes, right? 4 class ಇದೆ pteridophytes under ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, right? The first class, name of the first class is Coelopsida, right? Coelopsida. Second class is Lycopsida. Third one is Phenopsida. And fourth one is Pteropsida. Right? There are 4. These are the 4 classes. 2 marks ಗೆ just ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ classes mention ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Sometimes they may even ask, mention the classes of pteridophytes by giving an example each. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ MCQ ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, at least one example you remember. Coelopsida, example easy to remember. Coelotum is an example. Coelopsida, coelotum is example. Lycopsida, Lycopodium. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Lycopsida, Lycopodium is example. Phenopsida example is Equisetum. And Pteropsida, Pteris. These are the examples. At least one example ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 4 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ. Okay. Next. Differentiate between red algae and brown algae. Okay, ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, which is also again very important. Okay, ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
So the table number is 3.1. Okay, so ನಿಮ್ಮ NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ table 3.1 which is a very important table. ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು 1 mark questions ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. Okay, ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ we can easily write the differences between red algae and brown algae. So what is red algae? Red algae comes under, red algae is also known as, or it comes under rhodophytes, right? ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರೋಡೋಫೈಸಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ತರ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆನ ನಾವು ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ತರ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡೋಫೈಸಿ ಅಂಡ್ ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು what are the differences between red algae and brown algae, right? So we list all the differences. If they ask it for 2 marks, just mention 2 differences. 3 marks ಸಿಗದ್ರೆ 3 differences ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. The first difference ಏನು? The one is a red algae, other one is a brown algae. ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ obviously there is difference in the pigment present in 2 algae, right? So what is the pigment present in red algae and what is the pigment present in a brown algae? We will list. So red algae ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ pigment ಬಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ the unique pigment red algae has is phycoerythrin. ಪೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಯುನೀಕ್, ಅದು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ? ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂಕೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್. That's a pigment known as fucoxanthin. Okay, so this is a difference in the pigment present in red algae and brown algae. What is the other difference? Another difference is in red algae, if you observe, the food is stored. Okay, the food is stored in the form of mannitol or laminarin. ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಮಿನಾರಿನ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಸ್. ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್, ಲ್ಯಾಮಿನಾರಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು. ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಮಿನಾರಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿಡಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. Food is stored as mannitol and laminarin in red algae. Food is stored as floridine starch in brown algae. Okay, so these are the differences, 2 important differences you can write. Differentiate between red algae ಮತ್ತೆ brown algae ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು. So ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, red algae usually they do not have any flagella. Okay, flagella is absent. Flagella ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The locomotory organ. ಆಲ್ಗೆಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ locomotory organ flagella. So flagella is completely absent in red algae, but brown algae has flagella. Here the flagella is present. ಇದೊಂದಷ್ಟು important differences between red algae and brown algae you can list. Okay, next. However, the leaves of gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperatures. Okay, so gymnosperms, another group of plants, alva ಸ್ವಲ್ಪ algae ಇರಬಹುದು, pteridophytes, bryophytes ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ highly advanced, right? Higher plants, gymnosperms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, right? So these are the plants which produce naked seeds. ಅಲ್ವಾ? If you remember, we studied. ಈ gymnosperms ಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ hilly regions ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೂಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಇವುಗಳು.
right? So ಏನಲ್ಲ modification, cooler temperature ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ what are the adaptations they show? ಏನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್. ಫೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್, ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಲೀವ್ಸ್, ರೈಟ್? Leaves are needle like. Yake, what is the purpose of needle like leaves? Needle like leaves decrease the surface area. Surface area decrease ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? Automatically the transpiration rate decreases, water loss decreases. Okay, hilly areas ಅಲ್ಲಿ polar temperature ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ the leaf modifies its shape. ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಇಂದ ಅದು ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಈ ಲೀಫಿನ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. Again, cuticle is a waxy coating present on the surface of the leaf, which again decreases the transpiration rate. Water loss ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the leaves have sunken stomata. What is sunken stomata? Stomata ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? Stomata means the openings present on the surface of the leaf, which is important for the exchange of gases. ಅಥವಾ leaf ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಯೂಶುವಲಿ if this is an epidermal layer of the leaf in epidermis ಅಂತಾದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ is present something like this ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ is the stomatal opening. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಂಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಸಂಕನ್, ಡೀಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಂಕನ್, ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಡೀಪ್ into the tissues of the leaf. That is sunken stomata. So these are some of the modifications seen in the gymnosperm, which reduces the transpiration rate so that the plant can effectively grow in the cooler temperatures also by reducing the transpiration process. Okay, next. So now we come to the 3 mark questions again from these chapters. Okay, so first chapter in the living world in the 3 marks questions and expect ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Second chapter, that is biological classification, you can expect some 3 mark questions. Okay, biological classification ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ? We studied about 5 kingdom classification, right? So ಬೇರೆ kingdomಗಳು, we studied about Monera, we studied about Protista, fungi, plant and animal kingdoms, right? So ಮೊನೆರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ we studied about the desmids, diatoms, ಆಮೇಲೆ ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಂಗೈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅಬೌಟ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಯಾನ್ಸ್, right? So these things we studied from the second chapter, biological classification. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು 3 mark questions ಅನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು 1 mark questions ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so one important 3 mark question is write briefly about the steps involved in sexual cycle of kingdom fungi. Okay, the fungus ಅಲ್ಲಿ sexual reproduction ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? This happens in 3 stages. Okay, the 3 mark questions ನೀವು 3 steps ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, right? The sexual cycle of fungi, it involves 3 steps. What are the 3 steps? The first step we call it as plasmogamy. Okay, first step of sexual reproduction in fungi is plasmogamy. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ?
Here, the fusion of protoplasm. Okay, fusion of protoplasm. Protoplasm andre enu? The cytoplasmic content, right? So fusion of protoplasm, yaudra protoplasm? Of two fungal gametes. Okay, fusion of protoplasm between two gametes of fungi, or the two compatible fungal hyphae. Eradu fungal hyphae. Hyphae andre hyphae is a fungal body, right? Either it is segmented, either it is segmented or it is non-segmented, right? So this is one fungal hyphae. It has then there is one more fungal hyphae. If there are two fungal hyphae, and both of them, if they are compatible, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಒಂದೇ ತರದ ಫಂಗಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? The cells, the two cells, okay, they will fuse. ಈ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, they fuse. The protoplasm of the two cells fuse. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, when the two protoplasm fuse, so this is a protoplasmic content, ಎರಡು ಸೆಲ್ ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, but the nucleus it stays separate. Okay, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಹೈಫೆಗಳು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಈ ಹೈಫೆಗಳೇನು ಎರಡು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ a fungal body or the fungal hyphae is haploid. n number of chromosome ಇರ್ತದೆ, right? Haploid ಆಗಿರ್ತದೆ. Haploid ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಎರಡು cells from the compatible fungal hyphae, when it fuses, okay, when it fuses, the process we call it as plasmogamy. ಅದರ protoplasm fuse ಆಗೋದಕ್ಕೆ plasmogamy ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. But the nucleus is not fused here, right? So in the second step ಏನಾಗ್ತದೆ? Second step is karyogamy. Karyogamy-ಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? Even the nucleus, the two nucleus, they fuse. See, ಇದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ n, ಇದು ಕೂಡ n, ಎರಡು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ it leads to 2n condition, right? So ಇದನ್ನು ನಾವು karyogamy ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Karyogamy is nothing but the fusion of nucleus, right? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? Fusion of nucleus ಆದ, what is this? This is nothing but the zygote ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು, ಎರಡು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ zygote ಸಿಕ್ತು. Zygote is diploid in nature, but we know the fungal body, fungal hyphae is always haploid. ಅದರ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಫಂಗಸ್ ಇದು, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, the meiosis of the zygote will happen. Zygote meiotic division ಆಗಿ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ, ಅದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಂಗಲ್ ಬಾಡಿ. Okay, so these are the 3 steps of sexual cycle of kingdom fungi. Brief ಆಗಿ 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 3 step ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Diagram is not needed. 3 steps you should write. Okay, next, name the diseases caused by these. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಪಕ್ಸಿನಿಯಾ, ಉಸ್ಟಿಲಾಗೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಪೆನೋಸೋಮಾ. ಏನಿದು? ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್? ಪಕ್ಸಿನಿಯಾ is a fungi, right? Ustilago is also a kind of fungi. Trypanosoma, it is a kind of, it belongs to Protista. It is a kind of protozoa, right? ಈ organisms ಗಳು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? Paccinia causes a disease known as wheat rust disease. Okay, wheat plant ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ rust disease ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is caused by Paccinia. Ustilago causes a disease known as smut. ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಮಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ, ಜೋಳದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಉಸ್ಟಿಲಾಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಗಸಿನ ಹೆಸರು. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಮಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಟ್ರೈಪೆನೋಸೋಮಾ ಕಾಸಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೈಪೆನೋಸೋಮಾ is a kind of protozoa. It causes a disease known as sleeping sickness. Causes sleeping sickness.
ಅದೇ ತರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಿನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ that comes in this chapter is Plasmodium, comes under protozoa again. It causes malaria, right? One more is viroids. They discussed about viroids in the last part of the chapter alwa. Viroids ಮತ್ತೆ prions ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. viroids ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It causes a disease known as potato spindle tuber disease. Prions cause mad cow disease. Mad cow disease in cattle or in humans, say similar kind of disease known as CR Jacob disease, right? So ee tara ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ MCQ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ 3 marks 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, next one again 3 mark question. It is write a note on archaebacteria. Okay, idu kuda biological classification inda kelidanತಹ question. Archaebacteria, it is a kind of bacteria alva. So now monerodalli kaliteve. What are archaebacteria? So these are a special type of bacteria. They are special because why they are special? Because they live in extreme habitats. Okay, archaebacteria are special type of bacteria that live in extreme habitat. What are extreme habitats? Extreme andre ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ pH ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ habitats we find these group of organisms? So one extreme condition is they live in salty areas. Extreme conditions or extreme habitat like salty areas, and we call such archaebacteria as, if you remember, they are halophiles. Okay, they are halophiles. Okay, so archaebacteria dalli baruvanತಹ types yavadalla? One halophiles, they live in salty areas. Then we have thermoacidophils. Thermoacidophils that live in hot spring, right? They live in hot springs. Hydrothermal vents ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಅಸಿಡಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ we have some methanogens. Next type of archaebacteria are methanogens which live in marshy areas. ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಜಾಗ, ಎಸ್ಚುರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತರದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಂತಹ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ಸ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ salty areas and we call them as halophiles. Some live in hot springs, we call them as thermoacidophils. Some live in marshy areas, we call them as methanogens. How are these archaebacteria different from normal bacteria? The difference is in their cell wall. Okay, so they differ from the normal bacteria in their cell wall. They have highly resistant cell wall. The cell wall ತುಂಬಾ resistant ಆಗಿರ್ತದೆ towards all these extreme conditions.
ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅವುಗಳು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. Okay, so these are the points you should include while writing a note on archaebacteria. Okay, next is a 5-mark question. It is assign the following animals to the respective phyla. Okay, animal kingdom in the ಕೇಳಿದಂತ question. Animal kingdom in the 5-mark question ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಲಿಸ್ಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್. ಫೈಲಮಿನ ಹೆಸರು, ಎಷ್ಟು ಫೈಲಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಬೌಟ್ 11 ಫೈಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರತಿ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಯುನೀಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪೋರಿಫೆರಾ, ರೈಟ್? ಪೋರಿಫೆರಾ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್. ಪೋರಿಫೆರಾಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲಾ. ಅದ್ರ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಪೋರಿಫೆರಾ ಇಸ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯುನೀಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೊಯನೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಕೊಯನೋಸೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ನೀವು ಪೋರಿಫೆರಾದ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, Adamsia, to which group phylum it belongs to? It belongs to phylum known as Coelenterata. Right? Leash belongs to Annelida. Phyla belongs to Mollusca. One second. Okay, sea urchin belongs to phylum known as Echinodermata. Echinodermata. Right? Arthropoda, we know it's a king crab belongs to phylum known as Limulus. Sorry, king crab belongs to the phylum known as Arthropoda. And king crab ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? Limulus. ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. Limulus ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ವಾ? Limulus ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಮರಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಕೊಯನೋಸೈಟ್ಸ್ ಪೋರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಮೊಲಸ್ಕಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಡುಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಮ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಯನೋಸೈಟ್ಸ್, ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು,
ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, then it will be easy for you. Okay, so I think with that we can finish today's session. ಈ ಸೆಷನಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ, ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಶೋರ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶೋರ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಉಳಿದ 4 ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ tchr. That's really going to help you for preparing your exams. Okay. With that we complete today's sessions.